Hi, my name is Steven. I'm 7 years old. I'm in second grade. Me and my family live in the country of Ohio. Today I'm going to share you about let's learn our timetable and division table. We go each tab one by one. So first, you click the so first you if you go in division table tab, you'll see a lot of blocks. Click one of the blocks. It will ask you a question that is on the block. If you get it correct, it'll play that song and turn and change color. But if you get it wrong, it'll play that song and turn red. And if you click this one, it'll go back to chalkboard. If you click this one, it will turn to the next backdrop. Johnny has 48 toy cars. He has 8 buddies. How many toy cars does he have to give for each buddy to have the same amount of toys? So if you get it correct for this, he'll stop blowing and his arms will turn green. But if you get it wrong, he will start glowing and his arms will turn red. Look at the division. If you click one of the blocks, if you get it correct, it'll play that song and change color. But if you get it wrong, it'll play that song and turn red. Johnny has 10 cookies. His friend has 7 times more cookies than Johnny. How many cookies does Johnny's friend have? If you get it correct, he will be like this. If you get it wrong, go to the stage. So for this one, I got from scratch these 3. I uploaded, and this one I draw by myself in the code. So when green flag clicked, which backdrop to chalkboard. Let's click on each equation to learn and review division and timetable. I use this code to make it to like which backdrop I wanted to show on. And this to make it go in place. And I use this, so if it's in a right position or wrong position, if you click the green flag, he'll start glowing, but his arms will not turn. But his arms will turn plain steel. And this is for the word problem. So like division word problem, you get it correct. If your answer is exactly 70, then you'll get it correct. If not answer equals 70, then wrong. Same like this. So for this, I put in place, and for this, I try to make it change color. These that's for the code for like where I want it to show. It doesn't have position, and it always change color just for forever change color blocks. And these to make what kind of backdrop it goes. This one. I use this for like the division table to only show in the division table, nowhere else. And this
for like if you click this, then it'll ask the question and you get it correct or wrong. If answer equals 1, you're correct. If answer not equal 1, you're wrong. For this, I put it in place, and if you're on a right position or wrong position, it will turn here. So I use this to make it only show in the chalkboard, and this to make it stay in position. For the blocks, select the division table, same like times table, except it doesn't show in the science. It shows in the one I drawed. So yeah, the block. I use this to put in place, like timetable with math, to put in place over here. When backdraw switches to, so I use these to make it show only on the chalkboard, nowhere else. And this one to go to the timetable word math background. Johnny has 10 cookies. For the crystals, I put this to make it stay in place and use this for which backdrop to show. Like the other crystals. The home button. I use these to make it like go which backdrop I want it to. It goes on every backdrop except the chalkboard. And when you click that, it will go to chalkboard. And I use this to make it stay in place. For this one, I put it to, so every time you click it, it will go to the next backdrop. For this, for this code, that's the code for which backdrop I wanted to show it. And yeah. I use this to make it stay in place and change the color weight 0.5 next costume. If I don't get the weight 0.5, will start going crazy. So I wanted to just go slow. I use these to make it which backdrop to show it. Like this guy. So I have difficulty. I don't have any difficulties unless you're talking about the tabs. These are kind of hard for me. And I'm really interested, and my favorite part of the project is for these two guys. And thank you for listening. If you have any questions, I'll gladly answer them. Cảm ơn Steven. Chúc mừng con đã hoàn thành xong phần trình bày của mình. Bây giờ cô mời các bạn ở trong lớp, chúng mình có góp ý gì với bà của bạn Steven không? Thứ nhất là về dự án, mình thấy dự án của bạn thế nào nhỉ? Hiểu Minh nào? Thưa cô, bạn đã nói rất trơn tru. Bạn nói rất là trôi chảy này. Và ở cái phần dự án của mình, dự án của bạn thì con thấy bạn sáng tạo những điểm gì? Thưa cô là 4. Có cái bốn nút ở đây đúng không? 4 nút ở trên màn hình này. Còn gì nữa không? Và 2 con robot. Và 2 chú robot nữa. Rồi, cảm ơn Hiểu Minh. Minh Thái có góp ý gì với bạn không? Có nhận xét gì không?
Nhưng cô là sản phẩm của bạn, con chả hiểu gì. Không hiểu gì á? Ở trên màn hình dự án của bạn này có rất là nhiều tính năng nhá. Cô liệt kê những Toàn cái tiếng phần. Anh thôi cô ơi. Hả? À, tiếng Anh là bạn đang sống ở bên Mỹ cho nên là bạn nói tiếng Anh trôi chảy hơn, cho nên là nếu mà nói tiếng Việt thì bạn chưa được ờ, nhớ được các cái từ ở vựng ở trong tiếng Việt, cho nên là cô cho phép bạn nói tiếng Anh. Thế thì ở đây cô giới thiệu nhá. Đầu tiên là bạn chia sẻ này, bạn giới thiệu về bản thân này, thì sau đó bạn giới thiệu về dự án này, rồi bạn chia sẻ về cái quá trình làm bài này, và bạn nói là bạn rất là thích cái dự án này này. Rồi ở trong phần này bạn cũng có gặp một số khó khăn này. Bạn chia sẻ về những cái phần sáng tạo này, rồi về các khố lệnh lập trình này. Bạn đã trình bày theo rất là đúng các bước mà cô hướng dẫn này, và chia sẻ phần ở quá trình làm bài rất là chi tiết này. Và ở đây cô rất là khen bạn Steven khi bạn đã sáng tạo, có nhiều cái sự sáng tạo trong dự án này. Ví dụ như là cái phần nhân vật nút home này, khi mà bấm vào nút home thì quay lại cái màn hình chalkboard, màn hình giới thiệu này. Thì sau đó là bài của bạn còn có cả cái phần nút mũi tên để quay về này, quay về cái phần quay về chuyển tiếp từ các phép toán này. Thì sau đó là bạn còn có cái phần ở ngôi sao, quả bóng nhấp nháy, đúng không? Rồi có cái phần câu hỏi thêm này. Câu hỏi thêm là người ta hỏi là ví dụ như là ở bạn đang có bạn John đang có 10 chiếc kẹo này, rồi một bạn của bạn John là có nhiều hơn 5 chiếc kẹo này, hỏi tổng cộng là tức là bạn đưa ra hai cái câu hỏi thêm đấy. Cô thấy cái phần đó cũng rất là sáng tạo. Cô chưa đọc rõ cái phần câu hỏi đấy. Ờ, Nhìn chung là cái phần trình bày của bạn Steven thì bạn chuẩn bị đúng không? Bạn có sự chuẩn bị rất là tốt, và cái phần dự án nó cũng vận dụng tốt các cái khố lệnh mà mình đã học, cũng như là nhiều ý tưởng sáng tạo. Một lần nữa cô chúc mừng Steven nhé. Cảm ơn cô. Rồi.